the meeting. And welcome Sri Manimegale Madam, who are the chairperson of Madurai branch. Articles is a very important training provided by Anna Madurai ICI. So students will get most of the benefit of doing articles from the curriculum. So this is the important part in the articleship training. So there is many more much things you have to learn from during the article time. Today, C. Sankar sir going to guide you some of things you have to learn during the articleship training. Much more things how you going to interpret the office seniors and juniors. Hope you will enjoy the session. Welcome, Sankar sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So small introduction for Sankar sir. Sir is doing more than 20 years of practice in Chennai. He's taking care of taxation, direct taxes, indirect tax, company law, and other compliances. Session is yours, sir. Okay. Thank you so much, sir. Am I audible? Thank you. Yes, sir. Okay. I will share my screen now. Dear students and friends, at the outset, my pranams to all my Gurujis and the Almighty for the good opportunity to discuss with you through Zoom platform. Today, I was told to discuss about office management for the CA students, and I am planning to slightly extend that from office management, and after you are completing your CA, what you can do, how you can plan. I am sure it should not be boring, and you should not feel any kind of advisory like thing. It will not be like that, because I know our curriculum is, we have also done articles like you. We have also gone to a chartered accountant office. We have also did whatever you are doing now. Slight difference, the method of doing. We might have done few things in hard copy with paper and pen. Now you are doing with your tab or your laptop. The concept is the same. And before going into that presentation, shall we ask the student to ask any question and answer session we are having, sir, or in between they can unmute and they can ask? That the organizers will decide. I would like any doubt or any clarification, anything you want to supplement or you differ, you can put it in the chat box, or through communication you can bring it to my notice. You are always welcome for that. Now I will start sharing my screen, sir. Sir, my screen is visible, sir? Yes, sir, it's visible, sir. Okay, sir. So, dear students, our articles period and post-articles period, we have two phases. Once you are joining the CA course, you are a half-chartered accountant. You should possess all the professional qualities. That is mandatory. That is one. Number two, now we are going to discuss during the articles period, how we will manage the office, how we will manage affairs. That is secondary. Primarily, I am planning to focus how we have to manage ourselves. In a chartered accountant's office, a student is coming. Normally, he will be asked to do certain standard jobs, vouching, auditing,
preparing statements. You will be given some bank statement. From the bank statement, you will be preparing some reconciliation. All those things will be the common stuff. In few cases, you will be doing specialized audit. Such cases you may handle. You may handle information security audit. All those things you can entrusted. Now, in our auditing and income tax, GST accounting, whatever you call, now the present thing is you should be aware about the basic law, basic structure of the act. I'm not going to specifically discuss about income tax or any GST accountancy. I'm not going to discuss anything in specific. We are going to generally discuss. So, when you are doing any professional work, whether it is a chartered accountancy or doctor or engineer or whatever, you should know the law which is governing that act, that activity of yours. So, first, before you are coming to the office, before you are entering into the subject, before you are taking the paper, we should have the knowledge of what we are going to do and why we are going to do. This is two basic things we should keep in mind. That is what we are going to do, why we are doing this. This you should have. Why you should know these two things. Unless you know these two things, you will get bored after 5-10 minutes. We are having a fast mind. We want challenges. Our mind needs challenges. Our mind needs thrills. Our mind needs suspense. So if it is not there, we will start feeling boring with the subject. என்ன பேப்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஒரு பேப்பர் எடுத்து பேங்க் அனாலிசிஸோ அல்லது ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்னோ அல்லது அக்கௌண்ட்ஸ் வெரிஃபிகேஷனோ வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, பிஃபோர் தட் வி ஷுட் நோ வை வி ஆர் டூயிங், வாட் வி ஆர் டூயிங். When we are doing certain work, normally we will be having some other friends with us. அவர்கிட்ட பேசுவோம், இவர்கிட்ட பேசுவோம். That I request you to avoid. In a day of 8 hours work, நீங்க வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லயே 6 hours நமக்குள்ள போயிடுது. Like me also you will be. I don't know English. I am not very good in understanding special terminologies. So what will happen? We will presume something, but the act or the paper says something else. So your distractions will take you these things lightly. Perseverance, procrastination, like this. நம்ம ஏதாவது ஒரு வேர்டு பார்க்குறோம்னா just like that we will leave it. Okay, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், அப்புறமே கிடையாது. So my sincere request is try to have a dictionary with you. We have to build basic English knowledge. So நம்ம டிக்ஷனரி பக்கத்துல இருந்தது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்கன்னா you see and discuss about that alone. This is second point. Another one is how to handle this internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, all those things. That will save you time. That will give you more time because you will search, it will give you the answer. Anna, we don't have that discipline. We means including me. நாம ஒரு விஷயத்தை schedule 3 new format Google அடிக்கிறோம். Schedule 3 new format is coming. Caro 2020 format is coming. With that we will not come out. From there we will go to another site. From there we will go to another site. Like this we will keep on going to site within that. Slowly we will get absorbed into the system, in the internet. நமக்கு எதுக்காக உள்ள போனோமோ அது முட்டு போயிடும். So my sincere request is we should know how to handle the internet, how to handle the social
medias like WhatsApp or Facebook, we should know how to stop and coming out within the specified time. For this, my request is you fix a time. Every day, morning, I will not see any WhatsApp or Facebook. If at all I am seeing, only my related activity group only I will see. Any personal messages only I will see. All group messages, good morning, good afternoon, flower, bouquet, memes, all those things you should not, because your time is very precious now. Articleship time is very, very precious. If you are wasting it, it is God only should help us. So every day, let us fix some fixed time for handling Facebook, WhatsApp, and this Twitter, all those things. Ideally, that can be after 4 or 5 for 1 hour. 5 to 6 only, I will handle the Facebook matters. And coming back to the office, you are in the office. Every day we have certain due date compliances. Presently, we have 15th June is the advanced tax compliance. Now, GSTR 1, 3B must be going there. What will happen? You are running behind some schedule. You are running behind some compliances. To comply with this something, you should know about the law. Don't do any clerical thing. Don't do any clerical thing. You should know beforehand what is invoice, what is SEZ, what is 3B, what is 2B, what is 2A, all those things. Forms are available, data are available. You are picking the data, feeding into the form, it is accepting, you are submitting, return filed. This is not expected out of you, my dear students. The principal, the chartered accountant, your boss is expecting you to go 2-3 layers further. That you should satisfy. If you are only doing this return filing with the data and without applying your mind, it is helpful to the client, not to you. And at times, client will suffer. So, before you are doing, you should know what you are doing. One simple example I will tell you. Advanced tax computation, June 15th. You have to take a paper and calculate. Directly don't go to the system. You may be using some software or government software, anything, or Excel. But first take a paper and write it. Write the income, write the expenditure, prepare this draft memo for 3 months and project it for next 12 months. Then you will have final memo. Based on that, depends upon the percentage prescribed, you will be preparing the advanced tax due. If you are telling the client 11th hour on 12th or 13th, he will tell you, sir, few clients will tell you. So we should start work in advance. Now you have professional calendar, compliance calendars are available. Next month due date. Due date. Anyway, you are going to do this job only in future. Either after passing, you will become a practicing chartered accountant, or you may go to the industry, or you may join some government agencies. These things you should practice. That is, plan in advance. First or second itself, you should have start preparing the advanced tax related computations. These are all very basic, but this will help you to save your time, because these many things are monotonous job. Same thing, same addition, same 30% you will get, same interest you will take. Eventually, what will happen, if you are not wasting your time, you will be having a huge time to plan your future, to plan your studies, to plan your money, to plan your career. CA is a career
which warrants thinking. Thinking is your investment. You should have sufficient time, data, and culture to think properly. You should have the atmosphere to ensure that is happening properly. I'm repeating, I'm not advising. It is only to ensure that you should settle well in your life. Specialized practices, industry specific, SEBI, IBC, handling such cases, others. See, these two practices are there. We will spend some 5 to 10 minutes upon how to behave in the office. How to behave in the office. In few offices, there will be only 2 articles. In few offices, only 1 article, 1 boss, 1 staff. In few offices, there will be 10 or more than 10 articles. Why we are having this kind of curriculum? Because after passing, you are going to move with the society. You have to learn how to move with others. One person cannot do everything. So how you will contribute, how you can expect the other boy to contribute, how we will come to a common conclusion which is satisfying the law as well as the person who has to obey the law, that is client. For this matter, every day we have to look at things as with a fresh eye. When you are coming to the office, you should have fresh mind, open mind, thirst to learn new things. Teach your friends new things. It is no more எனக்கு இது தெரியும் நான் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன், என்கிட்ட இது இருக்கு நான் யாரும் கொடுக்க மாட்டேன். சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி சாக்லேட் கடைசியில சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த சாக்லேட்டை தானும் சாப்பிடாம அது குழஞ்சு வேஸ்டா போயிடும். It will not happen anymore in the professional activity. Anyway, in future, you cannot do anything alone. If any of you are having such a mindset, அவனுக்கு தெரியாம இது பண்ணுவோம், இவருக்கு தெரியாம பண்ணுவோம், that will not happen. Because everything is open. It is a social life. Professional life is a social life. You have to share your knowledge. You have to take others' advice. Then only can proceed. So when you are coming to the office, you be prepared to work hard, learn new things. ஏதாவது சந்தேகம்னா உடனே புக் எடுத்து பார்க்குற பழக்கம் வந்து வச்சுக்கணும். You have a notebook with you. You have a notebook. அந்த நோட்புக்கில் அப்பப்போ என்னென்ன சந்தேகம் வருதோ, என்னென்னலாம் புரியலையோ, எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரக் ஆகுதோ அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. I am repeating, this is not advice. This is a method to save your time. This is a method to go to the next level. இதே லெவல் இருக்கக்கூடாது. நம்ம we are all very brilliant. இந்தியாலேயே வேர்ல்டுலேயே இந்தியா இஸ் தி சூப்பர் பவர் கண்ட்ரி, சூப்பர் பிரெயின் கண்ட்ரி. அதில் சவுத்து தான் வந்து வெரி பிரெய்னி ஃபெல்லோஸ் இருக்கிறவங்க சவுத்தில். ஸோ we should not waste our energy and time on filthy matters. Have a notebook. அதில் நோட் பண்ணிட்டே வரணும். இந்த லால புரியல, இந்த லால நம்ம கிளாரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூ ஹேவ் எ அந்த நோட்புக், அந்த யூ ஹேவ் எ டே ஃபார் ரிவியூயிங் த நோட்புக். எவ்ரி வீக் ஃப்ரைடே 4 to 5 you should review. In Harvard they have done a statistics. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் என்ன பண்ணணும் நோட் பண்ணாங்க, யார் யாரெல்லாம் ஜஸ்ட் லைக் என்ன தோணுதோ பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரைசேஷன் எடுத்தாங்க. அவுட் ஆஃப் 1000 only 2% write and do things, whether it is happening or not. They will write and do things. 15 எழுதுவாங்க, 10 நடக்காது, 5 நடக்கும், 5ல் 2 தான் கம்ப்ளீட்டா நடக்கும், 3 நடக்காது. பட் ஸ்டில் they kept doing the same thing. Slowly what has happened, that list 15 ஐட்டம்ல 14 நடந்தது, 15 நடந்தது. The outcome is after 30 years
They have contacted all the students. The persons who have written their list of work to be done and complete பண்ணவங்க தான் highest position இருந்தாங்க. They were having huge manufacturing activity. They were having 2000, 2500 employees below them. Huge trading company they were having because of this basic discipline, basic culture. Because if you don't have that writing and நமக்கு எங்க போறோம்னே தெரியாது. நாள் சாயங்காலம் ஆயிடும். நாளெல்லாம் வந்து வாரம் ஆயிட்டு, வாரம் மாசம் ஆயிட்டு, 3 வருஷம் போயிடும். Please have your plan. We'll go to the next slide. Now I am slightly going to after post articleship period what you should do, and I will come back to your articles period in between wherever necessary. Now you should have professional knowledge, problem solving with professional knowledge, intellectual skills, communication skills, and to achieve professional competence. இதெல்லாம் என்ன நமக்கு தெரியும், தனித்தனியா we need not explain, but the core idea, what is importantly expected out of you, you should have professional knowledge. இது வந்து நான் சொல்ற வேர்ட் கிடையாது. Professional knowledge is not my own imaginated word. It is the word given by our institute. If you see the syllabus, there they have mentioned you should have a professional knowledge on income tax, GST, accountancy, auditing. With that professional knowledge, you should solve the problem of the client. For that, you should have and always update your intellectual skills. You have intellectual skills, but that should be communicated. The communication is very important. The communication may be in English or in some other language, or accountancy is a language, it's a financial language. That communication skill we have to develop. And professional competence, that is the ultimate object. Institute is expecting each chartered accountant, each student, each intermediate student to have these qualities. These qualities we may have, we may not have. If you don't have these qualities, you should identify in which area I am weak, in which area I am strong. That area, wherever I am weak, I have to increase my concentration. Now, you can see the picture. In this picture, a white t-shirt wearing girl is running in the ball. Others are all chasing their viewers of that. Like this only every day you should do. Because this is not a tension. She might have practiced well. She is having so many challenges. She is having spectators. She is having her own necessity to win the match. There may be a requirement to pay the tax, pay the fees for her daughter or son. Construction may be going on. And above all, if you achieve certain goal, you should feel like flying. For this is one snap, but before this, behind this, enormous hard work is there. Enormous hard work is there. All those things is called professional competence. Like this, you visualize yourself in that position. You are going to CA intermediate examination. This is CA final examination like that. So many hurdles will be there. There will be problem with the bike. There will be a signal problem. Your pen may not write. Your apartment or your home may have some other issues. Domestic issues may be there. Your boss may not be giving you sufficient time to read. All those things will bound to happen. But you should not allow anything to affect you. You have to plan well in ahead.
to see that you are reaching the goal precisely and accurately. That is most important. Now, so far we have discussed overall ஒழுக்கமா இருங்க அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி we have discussed. Now we will go point by point. Only few things I have covered. Many things are there. We have to increase our quality in due course. The first one is personal resilience. See, these things will be useful to increase your professional competence and withstand your professionalism. Personal resilience. The ability to remain productive and positive when faced with stress. What is this? எல்லாமே நல்லா இருக்கு. நல்ல ஸ்பைக் ஷூ, நல்ல பேட், நல்ல பேட், நல்ல சாப்பிட்டாச்சு. அவங்க போய் விளையாடுறதை விட கால் உடைஞ்சிருக்கு, காலில் ஃப்ராக்சர், some other issue, that is stress. Others are all scolding, மக்கு, ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ், அன்சர்டனிட்டி, அந்த டைம்ல ஒருத்தர் போயிட்டு அந்த விளையாட்டை விளையாடுறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Then Sachin Tendulkar has become a superstar, not when he is playing for World Cup or not he is scoring 100 இல்ல. 17 yearsல he was playing. அந்த டைம்ல it should be 1983 I think. That time he got injury, bad injury. எல்லா பிளேயரும் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுப்பா, நீ போப்பா, சின்ன பையன், அடி வேற பட்டிருந்தாங்க. But he didn't go to his rest room. He didn't went to their room. நல்லா ஏசி போட்டு படுத்துங்கல. He said it's okay, I will play. அந்த பாயிண்ட்ல தான் சச்சின் டெண்டுல்கர் சூப்பர் ஸ்டார் has born, not later. So when there is uncertainty, when stress, when there is a change you are not expecting, at that time how you are productive, how you are positive, that we have to cultivate. Optimism. There cannot be always உங்க ஆபீஸ்ல எல்லாருமே பேப்பர் ரெடி, பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணி ரப்பர் வச்சு ஷார்ப்னர் வச்சுட்டு, it will not happen. There will be some issues, some challenging points. How you are going to face it? Are you ready to face? Looking at positive aspect of the problem. Only wise men can change the difficulty into a positive aspect. Others, அந்த குறைய சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க. Only wise man, the person having wisdom, will convert the negative matter to his positive matter. There are so many examples. We are running short of time. I will just run through. Tolerance for disagreement. Whatever you say in a discussion, உங்க ஆஃபீஸ்லயும் சரி, உங்க கலீக்ஸ் கிட்ட சரி, வேற இன்டர் காம்படிஷன்ல சரி, you are saying something, they are saying something. You should know how to agree with others. If you are not agreeing, you should leave way for them. Okay, this is my stand, that is your stand, let us proceed. If your stand is right, I agree later. If my stand is right, you agree later. Like that, you should try to move forward. This tolerance for disagreement is very, very important quality for a professional, because நீங்க ஒரு கேஸ் தான் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு அக்கௌண்ட் ஒன்று போடுறீங்க. There can be 2-3 methods to look into one same thing. சில டைம் ரெண்டுமே சரியா கூட இருக்கும். அப்ப நம்மள் தான் சரின்னு சொல்லிட்டு we should not argue. Disagreementக்கு you should be ready. This is a basic quality. Why it is basic quality? நீங்க எமோஷனலா அட்டாச் ஆனீங்கன்னா you cannot proceed further. அங்கே ஸ்டக் ஆயிடும் மைண்ட் நம்மளுக்கு. The profession should have the clarity in mind and openness in mind. நம்ம எங்க ஒரு ஸ்டக் ஆகாம ஃப்ரீ ஃப்ளோவா மைண்ட் திங்க் பண்ணாதான் our complex structure we can handle easily. Because at present there is nothing is IT alone, GST alone, accountancy alone. It is not so. All are interlinked. From your labor laws, from your PF, ESI, GST, depreciation, Schedule 3, everything is interrelated. So
If you are not accepting certain points, you will not think freely on all other aspects. So this quality is very, very important for a professional student like you. And big picture thinking. What is this big picture? நான் என்ன ஆக போறேன், நான் என்னவா வர்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன், இங்க அரட்டை அடிச்சுட்டு இங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அவரை பத்தி இவங்களை பத்தி காசிப் பண்றதுக்கு நான் வரல. I have to become a great chartered accountant. I have to complete these post qualifications. I have to become an expert in transfer pricing. International law வந்து இந்தியால பெஸ்ட் ஆடிட்டர்னா நான் வரணும். You have that big picture. Big picture means you have a planning and strategy. The strategy என்ன, big picture என்ன, what is your ultimate goal? Towards that, if you are start traveling, சின்ன சின்ன மேட்டர், அவன் வந்து டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, அவன் வந்து எனக்கு வந்து என்னோட பேப்பர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டான், ஸ்மால் பெட்டி திங்ஸ் we will not give attention because you have only 24 hours and in 24 hours you have to go for your tuition, you have to take care of your house, you have to purchase something. I know few persons, அவங்க சம்பாதிச்சுதான் வீடே இருக்கு. So we have, these things are not pressures, these are all our challenges. You delete the word problem or pressure from your dictionary. These are all challenges, you should face it. How you can face it? You should see big picture. வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா சட்டல அழுக்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து சினிமா போதை ட்ராப் பண்ணல, இங்கே நிறுத்தி ஆட்டோல போறோம். லைக் தட் you should have big picture in mind. Next quality is unaffectedness. ஏதோ ஒரு பையதோன்னு சொல்லிடுறான், என்னடா இப்படி இருக்கு கையெழுத்து, இவன் தலையே வார தெரியாது, இவன் என்னத்தை பரிசையா பண்ண போறான். லைக் திஸ் discouragements will be there. Like this, இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் ஒரே நாள் நடக்காது. When you are planning to take a big step, இன்னிலிருந்து நான் படிக்க ஆரம்பிக்க போறேன்னு நினைக்கும் போது தான் these things will happen. That should not affect you. You should not allow those things to affect you. Okay, நாளைக்கு படிக்கலாம், படிக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு நல்ல நாள் கெட்ட நாள்லாம் பார்க்கக்கூடாது. நீங்க படிக்க நினைச்சீங்கன்னா புக் எடுத்து படிக்க வேண்டியதுதான். Because your subject is like that. Unaffectedness is very important. See, few things are personal qualities, few things are social related qualities. Unaffectedness is you have to be with friend, you have to be with your relatives, you have to go and attend some marriages, some graduations. அப்போ வந்து ஏதாவது யாராவது சொன்னாங்கன்னா you should not allow. This is not only related to our professional studies, it is related to your life also. You should not allow others to affect your mindset, affect your mood, affect your behavior. Time management. Time management, we know very much. Knowing is only 1%. Implementing is only 99%. Time management is very, very important. Time has very special character. செலவு பண்ணது நமக்கு கிடைக்காது, that we know. At the same time, you cannot spend it in advance. Today you have, tomorrow you have. So don't waste time. Time management ஓட பேசிஸ் தான் எல்லாமே நடக்குது. How to effectively use time under stress, that is another matter. You have to wait in a doctor's for a doctor's appointment. You have to wait for somebody. Railway station போறீங்க, you take your mobile and headphone, listen some good songs, no problem, it is not a sin. Or listen some podcast, listen some studies. When you are having blocked time and you cannot do anything, at that time என்ன பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு you should have some planning. நார்மலி நைட்ல டிராவல் பண்றவங்க ஒரு சினிமா பாட்டு, ஒரு காமா இருக்கிற பாட்டு போட்டுட்டு கேட்டுட்டே போறாங்க, அங்க போய் இறங்க வேலையை பார்க்குறாங்க. Instead of that, CA students, you don't have time. You allocate bus ஏறி ஒரு half an hour, you listen songs. After that, you listen subject. Sometime. So many YouTube videos are there. Institute is giving you subjects in video format. Those things you should cultivate. These things only make the difference between an ordinary star and a superstar.
an ordinary knowledgeable person and a super knowledgeable person. அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசா இன்னும் கிடையாது. அவங்க நம்ம வேஸ்ட் பண்றதெல்லாம் அவங்க அங்க சேவ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. This is available free of cost. Next one is tolerance for ambiguity. Now I will say something, your boss will say something, another person will say something. Ambiguity. You cannot take any decision. Firm decision எடுக்க முடியல. அப்ப வந்து you have to tolerate. Tolerateனா பொறுத்துக்கிட்டு ஸ்டக் ஆகக்கூடாது. அவர் everything is depends upon our free flow of mind focus பண்ணி தான் இருக்கு. So we should not stuck in decision making process. You should move ahead in uncertain environment. எல்லாமே கிளியரா இருக்குன்னா anybody can run the country. எல்லாமே பக்காவா இருக்குன்னா anybody can rule the world. But you have so many uncertainties. நாம சொல்றது கேட்பாங்க, கேட்காம இருப்பாங்க, கேட்கலன்னா நமக்கு கோவம் வரக்கூடாது. You have to ask them, what is your problem? Any problem in the execution or you have some other problem? These are all minor things, but you should know how to handle. You should not lose your coolness. You should not have bad mindset. அது ஆயிடுச்சுன்னா we will see everything negatively. Next is agent of change. இது வந்து தான் வந்து this will take you from stage 1 to stage 2. Agent of change. இப்போ எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. அதை வந்து நீங்க இப்போ என்ன இருக்கு, என்ன ஆயிருக்கு, வாட் இஸ் எ நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ், what will be the next invention that you are ready, you should be ready to embrace. Embrace means adopt. அதை நாம அடாப்ட் பண்ணிட்டாதான் we can be peacefully use that technology, computer, everything. We are not making money out of it. We are using them. We are saving our time through effectively using those inventions. அதை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். Due diligence. Due diligence means level of care that can be reasonably expect. என்ன issue வரும்? If I am simultaneously doing other professional course, what can be the issue? How it will be useful? That is only course. If I am joining this tuition center, எவ்வளவு பணம் கேட்கறாங்க, அது வந்து நான் எப்படி படிக்க முடியும், whether நம்ம ஃப்ரெண்டு போறானா எனக்காக போறானா, these things are due diligence. Each item is due diligence. ஆபீஸ்ல இந்த சேர்ல உட்கார்ந்தா அந்த சேர்ல உட்காரட்டுமா, whether this is எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா, from small things to big idea. Due diligence, these are all small qualities. They should combinedly you have to apply. Another 4 important qualities for a professionalism is attention to the details. இப்போ நார்மலா என்ன ஆகுது, நம்ம சார் கூப்பிடுறாரு, பிரின்சிபல் கூப்பிடுறாரு, இந்தா இதுக்கு போயிட்டு பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் போட்டு கொண்டு வாப்பா, இது ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா நேராக போகிறோம், ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் போடுறோம், ஆர் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் போடுறோம், ஆர் பேங்க் அனாலிசிஸ் போடுறோம், கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம். அதுக்கடுத்து ஒன்று சொல்லுவார், அது here only you should apply your mind whether this is the first time you are doing or இதுக்கப்புறம் என்ன கேட்க முடியும், என்ன சொல்ல வரார். 5 ஐட்டம் சொல்றாருன்னா என்ன சொல்ல வரார் அவர். attention to the details, sensitivity to the minor details of task or interaction. அதே மாதிரி ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் இப்போ நம்ம பேசுறோம், இதுக்கு முன்னாடி அல்லது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜூம் மீட்டிங் வரப்போகுது, இதெல்லாம் என்ன சொல்ற வராங்க. There will be 3 parts in any discussion. One will be core part, another one is explanation part, another one is example part. இந்த 3 பார்ட்ல core பார்ட்டுக்கு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறது எக்ஸாம்பிள். இந்த core part வந்து நீங்க வந்து எப்பயுமே you should have in mind. This explanation you may get it wrongly also. But இதுதான் வந்து attention to the details. It is very basic quality to a chartered accountant student. If you lose that point while discussing, இப்போ வந்து if you see every discussion is available in the net, whether it is external affairs minister interview ஆகட்டும், prime minister, chief minister, everything is available.
If you listen something, periodically you should continuously listen those things, some speeches in the YouTube. You should use YouTube extensively. It is free of cost as of now. Then you will know out of the 30 minutes or 60 minutes or 1 hour, what is it they are conveying, what's the core point, how they are building, all those things that you have to improve your quality of attention to the details. Work ethic we have covered, but still I will spend 1 or 2 minutes. When you are coming to the office, when some work is given to you, you should see that it is completely done with your fullest capacity. You give full energy to it. Have a better idea before you are starting. Give full energy, full idea, completeness, complete mind to do that work. It may be a simple work or it may be a complicated work. If it is complicated work, break it into few parts. Break it into few parts. Voucher கொடுத்துட்டாங்க, பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டான்னு சொல்றாருன்னா அப்படி பண்ணாம மலைக்காம 3 பார்ட் 4 பார்ட்டா பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வவுச்சர்ஸ் வெரிஃபை பண்ணியாச்சு, டேலி இருக்கு ஆர் சம் அதர் சாஃப்ட்வேர்ல அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு, அதை வெரிஃபை பண்றீங்க. வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறோம். ஸ்டேட்மெண்ட்டை கிராஸ் செக் பண்றோம். கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு ப்ரீவியஸ் இயரோட கம்பேர் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயரோட, இஃப் தட் ஒர்க் இன்வால்வ் யுவர் 1 hour அப்படின்னா, யூ நோ ஷார்பனிங் தி சா 4 years 4 hours உங்களுக்கு ஒரு மரம் கட் பண்ண வேணும்னா 3 hours யூ ஷுட் ஷார்பன் த சா. You spend sufficient time to think about it. Have your plan, have your strategy, how you are going to do it. கடைசியில் என்ன பிரசன்ட் பண்ண போறோம் சாருக்கு? பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்ல ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிகரோட கொடுக்க போறோம். P&L ப்ரீவியஸ் இயர் கொடுக்க போறோம். P&L ல I will cross check with the GST. I will cross check with the income tax. I will cross check with the PF ESI. All those things நான் பார்த்துட்டு ஒரு செக்லிஸ்ட் வச்சுக்கிறேன். செக்லிஸ்ட்டை முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் பண்றோம், அது கூட வெரிஃபை பண்ணிக்கிறோம். எல்லாமே நீங்க உங்களால பண்ண முடியாது, தட் ஐ நோ. If you are a third year student, you may know. First year, second year, it is slightly difficult. But trying only we are talking about. You have to make an attempt. You have to make an attempt. இதை பண்ணிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுப்பாங்க. 3 years you spend maximum your time and energy on learning new things. Already தெரிஞ்சதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். Interrelated aspects you should try to understand quickly. Next one is concentration. Concentration என்னன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். ஒருமுகத்தன்மை, ஃபோக்கஸ். இது எங்க கான்சென்ட்ரேஷன் வரும்னா, நம்ம நார்மலா ஒரு ஒர்க் எடுத்து பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 1/2 hour போயிடும். தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு டீ குடிக்க போறாங்க, ஒரு 1/2 hour போயிடுது. ஒரு ஃபோன் வருது, அதுக்கு ரிப்ளை பண்றோம், 1/2 hour போயிடுது. எதெல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் நோ ஃபர்ஸ்ட். ஃபோனா, cut it and keep it aside till you are completing that work. அந்த வைஃபையோ டேட்டாவையோ ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க. that 1 hour or 2 hours. You try to do it 1 month. You will see your productiveness. Concentration is very, very important. Concentration, hard work. This is a very great combination. You will come out very well within 3 years. You can complete your CE. Professionalism, you have to comply with the expectation of the law, of the client. All those things is your professionalism. Next one is this chart I have prepared. You might have seen this also. Comfort zone. நாம comfort zoneங்கிறது எல்லாம் ஓகே. I'm very happy. தெரிஞ்சதெல்லாம் பண்ணிடுறேன். 1 + 1 2. Okay, that is all comfort zone. Fear zone, இங்க போனா நல்லது, ஆனா பயமா இருக்கு. That is fear zone. Next one is learning zone. You have to learn. If you are not learning, you are obsolete. You will become fossil. இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணாதான் growth zone. This comfort zone is like நான் காலேஜ் படிச்சுட்டேன்,
எங்க போனாலும் உங்களுக்கு வந்து 15,000 சம்பளம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். Now you are taking only 2,000 or 1,000 or 3,000 rupees, depends upon your year of articleship. But நீங்க ஒரு கடைக்கு போத்தீஸோ பூர்விகாவோ எங்கேயோ வேலைக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா 15,000 rupees கிடைச்சிருக்கும். You are not going there. You are here because you are seeing big picture. எனக்கு இன்னைக்கு 15,000 வேண்டாம், நாளைக்கு 1,00,000 ரூபாய் வேணும். எனக்கு இன்னைக்கு 20,000 ரூபாய் வேணாம், நாளைக்கு 75,000 வேணும். So you know how to come out from the comfort zone that you have already done. You may be in the fear zone. Why fear? நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினா அதை திருப்பாங்க, நான் தப்பா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, போர் அடிக்குது. Fear zone means I have a fear of doing something, coming out from my shell. அதுக்கு அடுத்தது லேர்னிங் ஜோன். லேர்னிங் ஜோன் இஸ் ஃபேஸ் தி சேலஞ்ச். தட் இஸ் ஆல்சோ லேர்னிங். லேர்னிங்னா புக் எடுத்து படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது. லேர்னிங் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். அக்வயர் நியூ ஸ்கில்ஸ். நியூ ஸ்கில்ஸ் மீன்ஸ் இட் மே பி நியூ லாங்குவேஜ், இட் மே பி இப்போ எனக்கு வந்து சப்ஜெக்ட்ல இன்டர்ல இருக்கிறது பேசிக் அக்கௌண்டன்சிங் பார்ட்னர்ஷிப்னா, ஃபைனல் அமால்கமேஷன் இருக்கு, டிபி இருக்குன்னா தட் யூ கேன் லேர்ன் நவ். நியூ திங்ஸ், எக்ஸ்டெண்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ you have to extend. இது வந்து imagination is your life. How much you can imagine, that is your life. இத cross பண்ணாதான் you have another sphere there, you have another world there that you can go and enjoy. இல்லாட்டா இதே போகக்கூடாது. Now we will come to goal setting. You have two versions of you. இப்போ என்னவா இருக்கீங்க, என்னவா ஆக முடியும். இப்போ சாதாரண ஆர்டிகல்ஸ் பண்றீங்க, என்னவா ஆகணும். You have, each one will be having idea. What is the gap? How you are going to bridge the gap? எப்போ எப்படி. இன்டெஃபினட்டா பண்ணிடலாம் ஃபியூச்சர்ல. நோ, 2028 I'll be like this. That is when we have fixed. How depends upon my goal and the present point and the gap. Knowledge, contact with the peers, learning new skills, continuously updating knowledge. So far, whatever we have seen, all those things we have to apply in this. SWOT analysis. What is this? What is the strength I have? What are my weaknesses? What's the opportunity? What's the consequences or challenges? இது நமக்கு தெரியணும். அடுத்தது இந்த goal setting. These are all very important points. Many things you know. I'm damn sure nothing is new. Many things you know. Only thing, periodically we have to revisit these things. Write down everything. Have a high goal, very great goal. Whether you are not achieving 100, you will go to 70, 80 point. You set your target. Break the entire process into small parts, so that once you are achieving a small part, you yourself will get boosted. பண்ண முடியும் நம்மளால, இது ஃபால்ஸ் கிடையாது. Like that, you yourself will have a self motivation, and the small parts will help you to understand the bigger picture. இதோட connectivity, so that first you will concentrate on the small part, you will forget about all other things, then you will go to the next stage. Like that, set timelines. If you are not setting any timelines, இவ்வளவு பெரிய book 450 page, exam ஒன்று படிச்சிடலாம், you will not read. ஃபைனலா இம்பார்ட்டன்ட் 4 சாப்டர் படிச்சுட்டு போவீங்க, அதுல 2 வரும் 2 வராது. You break that into small timelines. 1 weekல இவ்வளவு பேஜ் படிக்கணும், படிச்சோமா இல்லையா ரிவ்யூ பண்ணுங்க. 30 days இவ்வளவு படிக்கணும், படிச்சோமா படிக்கல ரிவ்யூ பண்ணுங்க. 90 days இவ்வளவு படிக்கணும், ரிவ்யூ பண்ணுங்க. The same thing ஆஃபீஸ்ல என்கிட்ட 10 ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க, நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ண போறேன்? ஸ்மால் ஃபைல் டு பிக் ஃபைலா, பிக் ஃபைல் டு ஸ்மால் ஃபைலா,
என்னைக்குள்ள எந்த ஃபைலை அட்டன் பண்ணி சாருக்கு சொல்ல போறேன். தட் யூ ஷுட் ஸ்மால் டைம் லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்க. டெய்லி ரிவ்யூ பண்ணுங்க, வீக்லி ரிவ்யூ பண்ணுங்க, மந்த்லி ரிவ்யூ பண்ணுங்க, ஆனுவல் ரிவ்யூ பண்ணுங்க. இதெல்லாம் என்ன மெத்தட், என்ன எதுக்குன்னா யூ வில் பி ஆன் தி ட்ராக் ஆல்வேஸ். யூ வில் நாட் கோ ஆஃப் தி ட்ராக். அதுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கோல் செட்டிங்ல பிளானிங் பேசுறது இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. டிசைட், ஸ்டார்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங். பேசிட்டே இருந்தா எந்த வேலையும் நடக்காது. எக்ஸிக்யூஷன் ஒன்லி இஸ் தி கீ. Clarity on the goal is very important. Clarity means by 2028 on December 31st, I should be having 10 lakhs in my bank account. Is a clarity on goal. Have time, have specific goal. That is a clarity on goals. Visualization means you should visual. நான் ஆபீஸ் போயிட்டேன், இந்த ஒர்க் எல்லாம் கையில் இருக்கு, இதெல்லாம் முடிச்சிடலாம். Like this, I'm going to finish it. Like this, oh, இப்படி பண்ணா இந்த ப்ராப்ளம் வரும். Like that, visualization, you will simulate yourself into that activity before actually it is happening. Like it is like architect's plan. Before actual construction is coming up, architect will give you everything. Now you can virtually go into the room. Building இல்லை, முன்னாடி பிளான் மட்டும் பேப்பர்ல இருந்தது. இப்போ வந்து virtually you can go into the apartment. You can see this room, you can see that room, you can see everything 360 degrees. You can see even car, everything. So that is visualization. How you will be, how you are going to do it. All these things are visualization. This is also very important. This you have to practice. Now these are all some of the time block. Time block we have discussed. காலையில 6 to 8 ஸ்டடி பிளாக், 8 to 9 பிசிக்கல், குளிக்கிறது, ரன்னிங் போறது எல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ். ஈவினிங் 7 to 8 வாட்ஸ்அப் பார்க்கறது, சோஷியல் மீடியா. லைக் தட் யூ ஷுட் பிளாக் யுவர் டைம். இஃப் யூ ஆர் நாட் பிளாக்கிங் யுவர் டைம், திடீர்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் வர மாதிரி இருக்கும், திடீர்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்பாங்க. ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ வில் பி ஃபேசிங். ஸோ டைம் பிளாக் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். You should block your time for particular aspect. My sincere request is you try to do it for 1 week, then you will say you can waste time in minutes, not in hours. That is 1 minute தான், 5 minutes நம்ம நான் வாட்ஸ்அப் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பாருங்க, 5 minutes வச்சிருங்க. 10 minutes தான் ஃபேஸ்புக், அதுக்கு மேலே பார்க்காதீங்க. If you are indefinitely browsing it, time will fly, time will go. Next, prioritizing. Next, scheduling. To-do list I have discussed. Not to-do list more important. Not to-do list is the பண்ணனும், அதை பண்ணது பண்ணனும். Not to do-ல no more gossip. I will not speak about other person in his absence. I will not speak ill about anybody. நான் சப்ஜெக்ட் தவிர வேற எந்த புக்கும் வாங்கி படிக்க மாட்டேன். அது ஆனந்த விகடனோ குமுதமோ படிக்க மாட்டேன். Like that, not to do list is very very important. These are all other things. I think sir, எனக்கு இன்னும் எவ்வளவு டைம் சார் இருக்கு? I think in sir please move on sir, how long I will have sir time? Sir, the meeting is scheduled for 1 hour, but you have to tell something. You go on sir, move on sir. Okay. In the another 10 minutes I will complete, sir. Students can ask any doubts they have. Sure sir, sure. All points are, there is no shortcut. Adha dayavu seidhu nalla mind la podukonga. Last 5 days la padichidalam, last 2 days la cover pannidalam. There is no shortcut. If you are going for shortcut, you will lose time, double time waste aayidum. You have to come back and do everything again. Patience is very important. Many things you will not see immediately the result on hand. In the result 1 year கழிச்சு தெரியும், 2 years. That's patience. Patience is very very important. Patience வந்து procrastination, that you may know. Procrastination, தள்ளி போடுறது, நாளைக்கு பண்ணலாம் சொல்லிட்டு. அது என்னன்னா கை மேல ரிசல்ட் இல்லாதனால நம்ம தள்ளி போடுறோம். You should not do that. Patience is very important. 10,000 rule ஒரு லாஜிக் இருக்கு.
Anything, if you do it for 10,000 hours, by default it will come. Mastery over the subject, that is, இந்த பையன்கிட்ட அக்கௌண்ட்ஸ்ல எது கேட்டாலும் சொல்லுவோம், எனி என்ட்ரி எப்படி கேட்டாலும் சொல்லுவோம். அந்த பையன் இன்கம் டேக்ஸ் பக்கா புலி, அசஸ்மெண்ட் செக்ஷன் வரைக்கும் எனி செக்ஷன் எடுத்து படிச்சிருவோம் சொல்லிடுவோம். அதுக்கு நீங்க பண்ணணும் மாஸ்டரி ஓவர் சப்ஜெக்ட். மை ஒன் சஜஷன் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நீங்க சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா, டோன்ட் கோ அண்ட் ரீட் திஸ் ரெடிரேக்கனர், டோன்ட் கோ அண்ட் சர்ச் இன் கூகுள். ஃபர்ஸ்ட் தடவை கேஷ் பேமெண்ட் 10,000 மேல அப்படின்னு சொல்றாங்க, இது சிம்பிள். 10,000 மேல கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணா டிஸ்அலவுட். இப்போ நான் சொன்னது கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு அளவு புரிஞ்சிருச்சு. பட் திஸ் இஸ் நாட் த சப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஏதாவது பார்க்கணும்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோ டு தி ஆக்ட், ரிலேட்டட் ஆக்ட். இன்கம் டேக்ஸ், இன்கம் டேக்ஸ் செக்ஷன் 40 40A 36. யூ ரீட் தட் செக்ஷன் ஒன்ஸ், புரியவே புரியாது. இன்னொரு தடவை புரியவே புரியாது. மூணாவது படிக்கும்போது 50% புரியும். நாலாவது படிங்க, 5 தடவை படிச்சுட்டு எடுத்து வச்சிருங்க. லைஃப் லாங் நோபடி கேன் கன்ஃபியூஸ் யூ. நீங்க எடுத்த உடனே கூகுள் போய் பார்த்துட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் எனிபடி கேன் கன்ஃபியூஸ் யூ. அது இல்லப்பான்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும். வெயிட் அப்போ போய் புக்கு பார்ப்பீங்க. தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் தடவை நாங்கள் படிக்கும் போதே கோ டு தி பேர் ஆக்ட், ரீட் இட். பேர் ஆக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா பேர் ஆக்ட். பேர் ஆக்டுக்கு அடுத்தது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், சர்க்குலர்ஸ், இன்டர்னல் மேட்டர் that we can take it, then Supreme Court decisions, then jurisdictional high court decision. If there is no jurisdictional high court decision, any other high court, அதாவது ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா இப்போ நமக்குன்னா தமிழ்நாடு ஹை கோர்ட் வருது. தமிழ்நாடு ஹை கோர்ட்ல டிசிஷன் இல்லை அப்படின்னா வேற 2 ஹை கோர்ட் இருக்கு. லெட் அஸ் அஸ்யூம் தெலுங்கானா ஹை கோர்ட்ல ஒன்று இருக்கு, குஜராத் ஹை கோர்ட் ஒன்று இருக்கு. ரெண்டும் ஆப்போசிட் டிசிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் எவர் இஸ் ஃபேவரபிள் யூ கேன் டேக். அதுக்கு அடுத்தது ட்ரைபுனல், அதுக்கு அடுத்தது யுவர் ஓன் கேஸ். லைக் தட் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் தேர். திஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதெல்லாம் வந்து மாஸ்டரி ஓவர் சப்ஜெக்ட்ல யூ ஹாவ் டு ரீட். ஃபியூ பேசிக் கான்செப்ட், எஜிஸ்டம் ஜெனரேஸ் அப்படின்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன், எக்ஸாஸ்டிவ் டெஃபினிஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் single-minded focus. This we have discussed. Observe your seniors or peers. இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே ஒரு மீட்டிங் போறீங்க, எங்கேயோ ஒரு கெட் டுகெதர் போறீங்க, சிஏக்குன்னு இல்லை, எனிதிங், யுவர் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன். உங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் வயசானவர் இருக்காரு, உங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் பண்றாரு, ஒருத்தர் வந்து விவசாயம் பண்றாரு. அதுல அவங்க என்ன பண்றாங்க சொல்லி யூ ஷுட் அப்சர்வ். அப்சர்விங் யுவர் சீனியர்ஸ் ஆர் peers is very very important quality. நீங்க எல்லாமே பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம லைஃப் டைம் பத்தாது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்சர்வ். அவ்வளோ பேசக்கூடாது. யூ ஷுட் அப்சர்வ் ஹவு தே ஆர் டூயிங், வாட் தே ஆர் டூயிங். 1 hour அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. கண்டினியூஸ்லி யூ ஷுட் சி. கீப் எ நோட் புக் ஆல்வேஸ். திஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். General continuous course correction is very important. Things will go wrong. Things will go wrong. அப்படின்ற ப்ரிசம்ஷன் வந்து ஆல்வேஸ் வில் ஹேப்பன். ஒரு நாள் படிச்சுட்டு விட்டுறக்கூடாது. டெய்லி படிக்கணும், டெய்லி குளிக்கணும், டெய்லி சாப்பிட்றோம். லைக் தட் டெய்லியும் நம்ம வந்து படிக்கணும். தட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஒன் ஃப்ளைட் இஸ் டேக்கிங் ஆஃப் ஃப்ரம் டெல்லி டு நியூயார்க். அந்த ஃப்ளைட்டு எவ்ரி 1 minute மினிமம் 10 times வந்து அந்த பாதையிலிருந்து வெளியே போகும். பிகாஸ் ஆஃப் தி விண்ட், பிகாஸ் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர், கிளவுட். எவ்ரி 1 minute 5 times வெளில போகும். ஒரு ஸ்மால் டிவியேஷன் தான் கூட நியூயார்க் போகாம மலேசியா கொஞ்சம் இறங்கிடுவோம், எங்கேயோ சுற்றி. ஸோ you have your band. Within that band you should travel. At times family function போயே ஆகணும், சார் லீவ் கொடுக்க மாட்டார். ஓகே, you come and compensate it. Another time உடம்பு சரியில்லை, every now and then you should review. என்னோட அந்த 30 days review, 60 days review, 90 days review, 1 week review, whether I am on the track. It's called course correction. Come back on your track. If you off track yourself, then you will reach somewhere. Don't compare anybody.
Next one is don't compare anybody. Your friend, your close friend, your God like the actor na எனக்கு அப்படி. Don't compare. Don't degrade yourself. That is injustice. Don't compare. You are unique in the whole world. உங்களை மாதிரி இன்னொருத்தர் கிடையவே கிடையாது. The whole galaxy. So don't compare. Success leave clues. What is this? Success leave clues. அந்த பையன் ஆல்ரெடி ரேங்க் எடுத்த பையன் எப்படி படிச்சிருக்கான் அதான் க்ளூ. Just like that, it is not happening. There is a pattern that you have to follow, that you should know. For that, you have to listen. For that, you have to listen their interviews, all those things. That is called success leave clues. You are what you think. This எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம என்ன திங்க் பண்றோமோ அதை ஆயிடுவோம். So everything is happening two times. One is in your mind, another one is physically. So you tune your thinking. You correct your thinking. You adjust your thinking. It should be accommodative. It should help you to achieve your goal. Thoughts, action, behavior, and personality are all interrelated. Everything is starting from thoughts. That is thinking. That should come into action. That action eventually, that is continuously you should do. One day we will go for running, another day I will not go. One day I will read for 3 hours, another day I will not read. No. Every day, morning 6:30 to 7:30, I will sit with the books. Whether I am reading or not, secondary. First is a basic practice. Like this action should become behavior. Behavior will make you are a person, you will become personality. With this, I will stop. It is open for the students. If they want to ask something, they can ask. And I once again thank the Madurai branch, Sikasa of Madurai branch, for this wonderful opportunity, for making me to meet our friends and discuss about these things. Over to the organizers. Thank you, sir. Thank you for this great session for our students. This will become the great opportunity for us to get the delivery of the speech. Thank you so much. On behalf of the Sikasa branch of Madurai, I just thank all of your students and our speakers. I thank you all for attending this great meeting. We have always having every Saturday the study session meeting on 10 a.m. I request all to join that, and you have to tell your friends to join in the meeting. I thank our Sikasa chairman, CA chairman sir, and the Manimeglai chairperson, CA Manimeglai ma'am, and the secretary, CA Venkatesh sir, and all other committee members to giving this great opportunity. Special thanks for CA V. Shankar sir for this great session, sir. Thank you for the great session, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for the opportunity. Any students is going to ask, or we are closing this meeting, sir? Students, if I have any doubts, please ask. They can share their views also in this. No problem. Yeah. Please tell your opinion, or you have any doubts, please ask us. We can wait some more 3 minutes, sir. Friends, if you have any doubts, please ask. Okay, sir. If nothing is there, let us not. We can close this session. Okay. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Upendra. Thank you, sir. You are Upendra, right? Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Good luck to all. Thank you, sir.